equipments. Sorry. I would like to call for this opening remarks table the Dr. Papa Matar, who is representing the Dean of the University of Rio de Janeiro. He's the Director and Superintendent for International Affairs of the UFRJ. And also for the opening table, I would like to call Ambassador of India, Suresh Reddy. This event is being organized by the Brazilian School of High Studies of the University of Rio de Janeiro and the ERIA from Indonesia, with the support of other institutions from the Troika of T20. We have organized this event focused on disaster resilience because we have previously seen this process during the Indonesia G20, and we thought that it would be quite important to bring this for the T20 side event. So I will first call Dr. Papa Matar for his opening, and then Dr. Suri. Thank you very much. Good morning, everybody. Happy to be here. We would like to thank again Professor Ana Seria for this invitation, and also Mr. for your presence in the opening ceremony about, of course, a subject that we have to do today, innovative strategy for disaster resilience. When we deal about this subject, and we look around for our condition, environmental condition, we have to think about how the importance of this kind of discussion, what we are carrying out today. And on behalf of Professor Roberto Medronho, our rector, he is very in behalf of our rector, Professor Roberto Medronho, our vice rector, Professor Kashi Kurantoshi, I would like to welcome you about the discussion. And I think his main objective of Brazilian government and policies, and how to combine effort, how to join force strengths to strength about disaster and resilience as that. But what kind of disaster we are dealing here right now? Disaster may be natural disaster, of course human disaster, due mainly to inequalities in society, due mainly to economic aspect, and due mainly how we can carry out innovative process, economic challenge, and to focus on the main important thing what we have, means that the human being. How we can turn it very kind, and how we can introduce some skills about our relationship between countries, relationship between society, and usually, this is my friend Andrea Daher, usually tells that the micro history about that. It's very important for us. And I think that no longer I will get about that. People specialists, more specialists for that for me in that subject. And once again, welcome everybody for here for this ceremony. And thank you very much for this invitation. Thank you. Bom,
Eu gostaria de começar cumprimentando o doutor Papa Matá, que está aqui representando o reitor da UFRJ, e também o embaixador da Índia, Dr. Suresh Reddy. É um grande privilégio para a gente estar aqui hoje para compartilhar reflexões sobre resiliência em desastre, pensando na construção de um futuro mais seguro e sustentável. Hoje o nosso foco é nas estratégias inovadoras para a resiliência em desastres, que tem como objetivo preparar melhores sociedades para lidar com desafios globais. Melhorar a preparação, a resposta, a recuperação e mitigação de desastres não é apenas uma questão técnica, é uma questão de justiça social e desenvolvimento sustentável. Para isso, precisamos integrar tecnologias avançadas, políticas inclusivas e abordagens centradas nas comunidades. Algumas estratégias são chaves para a resposta aos desastres. Uma delas é uma tomada de decisão baseada em informações e evidências. Para isso, podemos trabalhar, por exemplo, com análises preditivas e uso de inteligência artificial, conseguindo fazer previsões e antecipar os impactos. O Brasil tem uma grande experiência nesse processo, com instituições que trabalham nessa linha, incluindo o IPEA e outras instituições brasileiras. Tecnologias de monitoramento em tempo real, com satélites, dispositivos orientados a objetos, permitem alertas precoces e respostas rápidas. Integrar os Big Data oferece um panorama completo, combinando dados de clima, infraestrutura e populações para decisões informadas. Da parte do IPEA, a gente teve uma experiência recente no terrível desastre do Rio Grande do Sul, que a gente precisava organizar políticas muito rápidas. O IPEA foi chamado a apoiar em várias frentes, mas uma delas era exatamente na localização de populações atingidas. Isso só foi possível porque o IPEA tinha uma base integrada, que o Rafael Pereira vai falar um pouco sobre esse projeto à tarde, que permitiu que a gente conseguisse localizar a população trabalhadora, a população em idade escolar, a população usuária de serviços públicos, para produzir benefícios em resposta ao desastre, ou seja, não foi a prevenção, mas foi em resposta ao desastre. Além disso, a gente entende que numa resposta ao desastre é fundamental a gente ter uma abordagem de comunidade, uma abordagem contextualizada a cada realidade. Com isso, a gente consegue trazer as informações que vêm desse diálogo com a comunidade para respostas de políticas mais consequentes e um planejamento melhor. A gente também está discutindo cada vez mais como a gente vai trazer soluções baseadas na natureza, tanto na resposta quanto na prevenção aos desastres. A gente sabe que em várias das nossas áreas urbanas, a questão do próprio desmatamento urbano, construção de grandes edifícios, concreto, cimento e outras coisas também não facilitam vazão de fluxo de água. Mas não, a gente não está falando só de enchente, a gente está falando também de secas. E tudo isso tem a ver com discussões que a gente precisa fazer para pensar esses processos de previsão. E a gente também tem que construir uma infraestrutura resiliente aos desastres, né? Uma resposta que pense o planejamento urbano, o planejamento regional, o planejamento dos espaços territoriais, a partir da visão de que a mudança climática já está aí, que um processo de adaptação já se faz necessário. Nada disso, e esse é um dos objetivos desse seminário, é possível ser feito sem ação do Estado, sem políticas públicas concertadas e orgânicas, organizadas, não sei se integradas, mas minimamente coordenadas, e uma boa estrutura de governança. Precisamos pensar a governança da resposta, isso é central para que a gente tenha uma regulação e organização para o processo. E também precisamos de educação e advocacy. Então, dentro desse seminário, a gente está discutindo a partir do que vem de sequências de presidências do G20. A gente tem, nós somos do comitê, o IPEA, do comitê organizador do T20 Brasil, mas participa do G20 já há algum tempo e do T20 também. E essa proposta surgiu a partir de uma conversa com o doutor Ambu e a Ana Célia, que disseram, olha, a gente tem questões que nos afetam a todos. A gente teve na presidência da Indonésia uma resposta a essas questões, mas a gente precisa ter uma sequência de respostas e organizações a partir do sul global, que é o mais afetado por esses desastres, é o mais afetado pelas emergências climáticas. Então, esse seminário surge nessa linha de discussão, pensando também que a gente tem que olhar
para as desigualdades como centro de toda e qualquer política. Isso é trazido pela presidência brasileira, está na discussão da presidência africana, esteve na discussão das outras presidências do Sul Global, do G20, e a gente tem uma oportunidade, a partir daqui e da África do Sul, que é a próxima presidência do Sul Global, de pensar um processo de resposta e de resiliência aos desastres para uma ação coordenada e concentrada entre esses países que já vêm trabalhando numa perspectiva de países em desenvolvimento, numa perspectiva que é diferenciada. Daqui, a gente já estabeleceu no G20 Brasil algumas alianças, algumas importantes alianças. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é a maior delas, que vai ser lançada agora na cúpula do G20, mas também algumas respostas relacionadas ao financiamento, né, e novas formas de financiamento para essas questões, tanto da aliança, quanto da questão ambiental, da sustentabilidade e outras que nos afetam. E, por isso, um diálogo com os bancos nacionais e a arquitetura financeira internacional tem sido fundamental em todo o processo do G20. Continua sendo fundamental. E lembrando que, ao mesmo tempo, nós temos uma transformação digital que precisa ser inclusiva, ela precisa dar respostas para os problemas de políticas públicas, ela tem que ter capacidade, neste mundo em grande transformação da inteligência artificial, de apoiar as políticas públicas. A gente vê hoje várias questões de regulação de redes sociais, mas a gente tem que pensar também as oportunidades que esse mundo da transformação digital e da inteligência artificial e do Big Data podem trazer. Então, estamos aqui discutindo como economias emergentes do Sul Global, com um papel único e vital na construção de sistemas resilientes. Por meio da inovação, da inclusão, da cooperação, podemos inspirar uma nova era de resiliência global. Construir a resiliência, como estamos dizendo no nosso concept note do evento, é uma responsabilidade compartilhada. E é isso que a gente está propondo aqui, uma responsabilidade compartilhada entre think tanks, entre instituições acadêmicas, entre governos, para que a gente possa, sim, fazer uma resposta que seja efetiva e que permita não só a adaptação, mas também a mitigação e a prevenção desses desastres. Eu desejo um excelente evento a todos, agradeço imensamente a Ana Célia Castro, que é uma pessoa que me inspira muito, eu falo isso com ela, mas eu queria falar isso publicamente, porque ela tem uma capacidade de pensar em rede, trabalhar em rede como poucas pessoas têm. E essa visão dela de que o trabalho em rede, ele agrega e que ele dá respostas para os problemas, e pensar no coletivo, é uma coisa que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Então, eu peço uma salva de palmas para a Ana Célia, que é uma das organizadoras, a principal organizadora desse evento. Eu agradeço também ao doutor Ambu, que foi quem, num momento de intervalo para o café, num dos eventos do T20 lá no BNDES, chegou para a Ana Célia e para mim e falou, vamos fazer? E foi ali que surgiu a ideia. Então, a ERIA, ao SEBAI, ao FRJ, a gente só está aqui porque vocês, de fato, colocaram esse processo em andamento. Agradeço também às equipes que se empenharam para fazer esse evento possível, a todos os convidados e convidadas que estão aqui hoje, que vieram dialogar sobre essa questão central, e o IPEA está à disposição para a gente continuar nesse processo. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o embaixador Suri, eu confundo o nome, vou falar o nome certinho. O embaixador Reddy, o embaixador da Índia, é uma honra, um prazer ter o senhor aqui, para que o senhor possa fazer suas palavras iniciais. Roberto. Thank you so much, Dr. Luciana, really. And thank you, Dr. Papa John, for representing the rector and joining us here today. You know, Professor Anna, a very special greeting to you. And ladies and gentlemen, you know, it is really a pleasure when I look at the friends in this room
It's like I'm with part of the family, because I have met some of you recently on the screen when we were exchanging ideas, while some of the others I've been knowing for many years. You know, the Professor Nishimura. I was earlier the ambassador to ASEAN. And so I was based in Jakarta, and we worked very closely with Professor Nishimura and with ERIA. And I should say they have been a big pillar of support for building India's partnership with ASEAN and also with the other dialogue partners, including Japan. And similarly, it is a pleasure to meet Dr. Gopal. We had a good meeting a few days back on the sidelines of the development working group, where we had a lot of exchange, a lot of ideas. And also, I'm so happy to see, Professor Sachin from RIS, with whom we have worked very closely when I was in the ministry and even otherwise. And we take great pride in the work being done by RIS. And I'm so happy that the whole idea was initiated by Dr. Anbumali, who has again been one of the most distinguished personalities in the circuit, and whose expertise and knowledge is very highly respected, including by me. So I must congratulate him on taking this initiative. And I really like to thank and compliment Dr. Anna and taking this forward and getting all of us here today. It's really a wonderful partnership that I see here. And this is something which is very timely and relevant, because I'm just coming from Belém. I was in Belém for the disaster resilience working group meeting, the ministerial meeting. And it was quite fascinating to see the discussions that was happening, the commitment at the ministers' level. And in that context, I'll really like to congratulate Brazil on taking this process forward, because Brazil was the first ministerial meeting of the DRR, as we call, was held by Brazil in Belém. This initiative was launched by India because we recognized the need for mainstreaming the discussions on disaster resilience, and accordingly, the first working group was established last year during India's presidency. And I'm glad, and I'd like to congratulate Brazil on the success in organizing the ministerial meeting. While naturally the discussions focus on the Sendai framework at Belém and the importance of resilience and importance of recovery and importance of reconstruction, but I must also congratulate Brazil for making it an inclusive process. The part of the focus of the ministerial meeting also included the weakest sections of the community who are the most impacted by the disaster. So that is something which is a wonderful value addition to the discussions. And I'd like to congratulate Brazil on bringing it to the forefront of the debate. The challenge when we talk of disasters is that it's mainly felt by the global south. And what is interesting is that at the same time, the global south is the one which is coming together to share its expertise, knowledge, and to find innovative solutions. At the end of the day, we have recognized that financing is limited. We need to look at innovative financing. We need to look at innovative technologies, but we need to find homegrown solutions. That is the beauty of this. And in this process, the challenge of sharing this knowledge also becomes critical. And so this group, which we're meeting here today, is all about that. It shows that the collaborative approach is a way to go forward, and especially a collaborative approach from the global south becomes even more critical. In this context, I'd like to share a few points about India's experience, because not everybody here is aware of what is happening in India in the space of disaster resilience. One is, we have the National Disaster Management Authority, which is something similar to the Brazilian authority. And our focus is on emphasizing preparedness, risk mitigation, and resilience building. That is the most key element, resilience building. Because at the end of the day, after the disaster, we're all aware, the cost of the reconstruction is much higher. And that is where we face a bigger challenge in terms of meeting the challenge of the disaster. And the socioeconomic cost is even more higher, because the livelihood is shattered. And when the infrastructure is shattered, they're not able to get back to the livelihood. And again, it becomes a challenge for the weakest section of the society. And so hence, India's focus has been primarily on resilience building, and not just only on responding to the disasters. And for example, in the case of the National Cyclone Risk Mitigation Project, we recognize the impact of the cyclones,
And so we came out with this project in which today it has become a benchmark internationally for handling cyclones. From a country which faced deaths in hundreds in cyclones, in the most recent cyclone, not even one life was lost. That is the beauty and the effectiveness of this national plan. And we take great pride in that. And we believe today many countries are reaching out to India to benefit from this experience in tackling cyclones. And similarly, following our experience with the tsunami, we have been actively promoting local solutions, which is cultivation of mangrove forests. In our experience, we found that the mangrove forests have proved to be the most resilient bulwark against the effect of the tsunami. And this has again proved to be a big game changer. It has made the difference on the ground in many parts of India whenever we have these occasions, these challenges posed by tsunami and related high water challenges. Now, along with that, we are also looking at energy resilience, because in terms of a disaster, naturally it is energy which also gets affected. And when the energy gets affected, naturally the socio-economic growth of the region gets very severely impacted. And so what we have been focusing is on promoting our energy independence and at the same time through promoting renewable energy. We have kept a very ambitious target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030. 500 gigawatt of renewable energy. It's a very ambitious target, and I would say we are well on the way to realizing it. And we have already achieved more than 50% of it, and it is rapidly increasing. Now, it not only reduces the greenhouse gas emissions, but importantly enhances the energy security, and thereby it also protects the local communities. And we believe when we look at Brazil's success in the biofuel program, or when we look at Kenya's success in the geothermal projects, we believe there is scope for the South-South to come together and share their expertise and experience. In this context, I would like to recall the establishment of the Global Biofuel Alliance last year in India. There is a very significant step. It helped to promote greater awareness. It helps to bring together the major players in the ethanol, both in the industry and in the government, and to develop better policy frameworks for making it globally a more sustainable fuel option for all the countries. Now, as I mentioned earlier about innovative financing, that is a challenge, and that will continue to be the challenge. And recognizing this challenge, what India did was we promoted this global initiative, the CDRI, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. This we have supported by mobilizing resources to support climate resilient infrastructure, because the idea is to invest before the disaster and ensure the resilience of the infrastructure so that the speed of recovery and the resilience is promoted. And at the CDRI, Brazil is a partner of CDRI. We take great pride in Brazil's presence in CDRI. We foster partnerships between the governments, multilateral banks, private sector entities, and experts. And we share this knowledge with many developing countries. Right now, CDRI is actively working with the small island developing countries, and it is working with many island countries in the Asia-Pacific region and here in the CARICOM region to support them build more resilience into that infrastructure. And I believe BNDES would be a valuable partner in this initiative. We'd like to reach out to BNDES and encourage them to become a partner in this. We would separately engage with you on BNDES on this. And similarly, to ensure energy resilience at the local community level, last year, as part of our G20 initiative, we also launched the One Sun, One World, and One Grid initiative. Under this, and in collaboration with the International Solar Alliance, which really exemplifies local sustainable financing models and local energy resilience models. And that is what we have been focusing on in supporting the Global South. Naturally, when you talk of financing, the related area is also not just the innovation in financing, but importantly, reforms of the global institutions. And that is an ongoing subject matter in which we're all actively engaged. Both Brazil and India are very actively engaged, and that has been the focus area of discussion in the G20 also, especially in the finance minister's track. And we do believe that existing frameworks like the Sendai framework, they are, when we talk of the sustainable development goals, they go hand in hand with not only the global reforms, but also importantly in supporting the financing needs of the developing world.
And in this process, last year during the India's G20, you may be surprised to know that we had 2 Global South summits. In the first summit, we had more than 150 countries participate. In the second summit, again, we had under 140 countries participate in the summit, where we took their inputs. In the first summit, we briefed them about the priorities of India, and we sought their inputs, and based on that, we shaped the G20 agenda so that it was an inclusive process. And perhaps this was the first time in the history of G20 where the entire exercise was made an inclusive process by consulting all the stakeholders. And who are the stakeholders in this? It is a Global South, who generally tend to get left out of the deliberations in the G20 process. And it was much appreciated. And in the second summit of the Global South, it was a matter of pride that President Lula also addressed them. And he also shared his vision for the G20 presidency of Brazil. And in this context, I'm very happy to inform that India is happy to be a partner of the Global Alliance Against Hunger and Poverty. It is a very, very important initiative. We like to congratulate Brazil on its vision in bringing the topic back to the center of the discourse. Many times, the other subjects such as climate change, environment tends to dominate the discussions. But it was time we brought the focus back on hunger and poverty. And I'd like to really congratulate Brazil on bringing it into the mainstream of the debate on financing. And when we talk of hunger and poverty, naturally innovative financing also goes hand in hand when you talk of food security. And I believe in this, India and Brazil are great partners. We are working together to promote this concept of reforms in the multilateral institutions and also in terms of finding innovative solutions. Resilience is truly a collective endeavor. And we as emerging economies, as to large global members of the Global South, as to important members of the global community, I'm glad that we are coming together. We are working together to find these solutions. And in this process, I'm really happy that we also have partners such as from Japan, from the Global Institute for South, which is joining us here today. So thank you so much, Professor, for joining us here today and making it a very successful event with your expertise, with the participation of Japan, which we really value. And I'm really very happy that we have our partners from Africa, from different countries who are here, because we are looking at here sharing of expertise ranging from the ASEAN member countries, ranging from India, from Africa, from Japan, and of course, Brazil. So we're really looking at a global collective effort. And so my congratulations to the event organizers and my good wishes. And I look forward to listening to the discussions today. Thank you. Muito obrigada, embaixador. Eu acho que exatamente pensar a partir dessa perspectiva e com todas essas cooperações que a gente pode fazer é que vai dar uma resposta mais qualificada. E muito importante também o teu destaque de que a questão climática ela tem que andar junto com as discussões sobre as questões sociais, principalmente fome e pobreza. Então, essas coisas têm que caminhar juntas. E eu acho que a gente, nesse seminário, várias vezes isso vai surgir para a gente tentar criar um roadmap, uma estratégia para esse trabalho, continuidade desse trabalho conjunto. Eu queria também aproveitar para agradecer instituições que têm nos apoiado nesse, A gente tem o Instituto de Economia, de Pesquisa Econômica para o ASEAN e para o East Asian, o colégio, o IPEA, mas a gente também teve aqui, a Alda Nepad, com a Pamela. Temos o Center for Strategic and International Studies, também, que apoia o Musashima Institute for Global Affairs, que também está aqui junto, o próprio INCT, do PPED, e o RIS, que é um parceiro também do IPEA, o Satin Satio Verde está aqui, e a SAIA, que apesar de não vai poder estar aqui, que a Elizabeth teve que antecipar o voo, mas que que está junto nesse processo. Dito isso, eu encerro essa mesa de abertura e vamos chamar a próxima mesa, que vai ser facilitada pela... tá. Tá bom. O Ambu e você. Tá, desculpa. Tá bom. Tá bom, ótimo. Obrigada. Ambu, please, we're going to introduce the second session. Please, I will introduce Lavinia, but you introduce the panelists. Please, come to the floor.
please introduce Professor Hidetoshi Nishimura. Please come to the table, Professor Nishimura. Thank you very much for participation. And then Lavínia Barros de Castro, representing not she will do this, but she's from the BNDES, and I'll introduce her after. Okay. Thank you all, and welcome Professor Nishimura. And Professor Nishimura is now the director for the Musashino Institute for Global Studies. There is a caucus of Global South. There is a researching, the group is working on the Global South issues. He was also the Supreme Advisor to ERIA, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. He is the founding father of ERIA. It happened in 2008. He built that institute, and his experiences are documented in this book, and 15 years forwards. And you can get that QR code from the book. And also, very recently, he led a study group that showed there is the policy package, path diversity for no one left behind. This is a kind of an alternate thoughts for the post-Washington consensus. And there is in-depth insights are done, and Professor Nishimura will be explaining what is inside. And before that Professor Nishimura is an interface between research community and the policy making community. He had a very long career at the Ministry of Economy, Trade and Industry, and he worked all through the Asia and Pacific. And then he led in the academic and think tank network. He developed 2 think tank network, Research Institute network and Energy Research Institute, about 16 countries. And he has a very academic profile, and he graduated. He is an alumni of University of Tokyo, and he also had a master's in the public policy from Johns Hopkins University. So with this introduction, I give the floor to Lavínia. Well, Lavínia Barros de Castro is the advisor to the BNDES presidency and a member of BNDES Strategic Affairs Commission since March 2023, and a member of the Global Research Network for Public Development Banks. Before this, she had a long-standing career at the Brazilian Development Bank, working in strategic planning and scenarios, risk management, sustainable energy, and exports. Her research areas include development finance, financial regulation, development banks, long-term scenarios, and the Brazilian economy. Lavínia has also an extensive teaching experience in several different universities, and also she had 2 PhDs. She has a PhD in economics in 2009 and a PhD in social science in 2006, with a sandwich PhD, as you know, a program at Berkeley University. Please. So I pass first the floor to Professor Nishimura. May I start? Yeah. Okay. All right. May I have the PowerPoint? Yeah. Today I distributed this policy packages. We spent 5 months to prepare for this meeting. Yes, more than 100 experts joined and to discuss. We are very honored to join just before the G20 summit. Can I start?
And this, we distributed the postcard style. That is, you can see the, by using QR code. This is 100 research of area. You can see all research through this the postcard. Okay, all right. Next, please. We must waste of time. Next. Building resilient growth in global south. The philosophy. We discussed 5 months about the philosophy of the global south. Next, please. How can I? Public pertaining to infrastructure. Infrastructure is market failure. So public investment and government involvement is necessary. But now, commercial viability is very commercial viability is very developed. And later, more detailed explain. Number 2, development of new financial mobilities. Mobilization. This is also the Professor Maeda's expertise, so I must use my note. First, これはね、you know a little technical concept. Mobilization private finance in infrastructure building. This is a corporate finance to project finance. Under all the DAC systems, corporate finance, corporate is not a private company. Corporate finance is lend money to country. That is a corporate finance. And the private finance is a lot of way of the financial technique mobility is appearing. And the number 2, introduction of new financial modality. These areas that maybe Maeda can explain more detail. He's a really expert. For example, by using the blockchain, in order to make infrastructure, theoretically, world people spend money through blockchain systems. So the sole power to render huge money to the for establish building the infrastructure is not now only way the changing. Next, please. Next, number 2. Number 2, alteration. Number 2, enhancement of integrated regional connectivity. Number 2. Yes. Connectivity concept was created by ERIA. 3 connectivity. Physical connectivity, institutional connectivity, people-to-people connectivity. All in the world, when we refer to the connectivity, these 3 classification is available. But EU, that is a kind of the super governmental institution based on the old ICT technologies. Pertaining to ASEAN, that is a different economic community following the development of ICT technologies.
What is happening? This kind of integrated and enhancement of the quality of connectivity is far better. Now, global South people can directly access to information. This is an area of the new integrated community, especially for people-to-people connectivity. Next slide, I'd like to touch upon people-to-people connectivity. Next slide, please. Yes, maybe you are not accustomed to this concept. Unbundling. What is unbundling? You can make a roses basket. And I'm going to roses basket. But this was gripped by rubber band. If you throw out the rubber band, roses are unbundled. That is a concept of unbundling that Richard Baldwin created. ERIA and Richard Baldwin, based on this theory, to analyze the development of the manufacturing sector. Development of the manufacturing sector, first unbundling. What is unbundled? Goods unbundled. Export, import starts. Second unbundling. What's unbundled? Ideas. Ideas unbundled. That is a division of labor of production network is created. Not only in one country, some parts are created other country. This kind of unbundling is prevailing from 1980 to now in ASEAN. Third now we are in the area of third unbundling. What is unbundled? Data. Oh, no. Data and digitalized service. Old thinking, service cannot be shared, but under the new ICT systems, people can play at the same time in a plural company. This kind of unbundle is happening. This is a third unbundling. That is meaning. This unbundling is prevailing all over the world. Global South can connect compared with the old normal, a variety way by using ICT technologies. This is very important changes. Next, please. So, these the basic changes, we made the path diversity for no one left behind. No one left behind. That is included. The global South can unbundle and enhance to the leading the philosophy of the next year. Next generation. Next, please. The structure of this book is very structured. First, global common targets. That is no conflict between global South, global North. Everybody want to attain that result. That is a global common target. First, under the Washington Consensus, advanced country, the traditional Western-led path show. And after that, is that the only way? No. The diversified global South path we show. Not only thinking. Number 4, concrete policy package. Policy. Concrete policy is given to the global South people. In this occasion, all my papers, books are structured for. So you can see what is the present advanced countries policy, what is our alternative, and how can we do. Next, please.
That is the content, but content explain. But I'd like to offer keyword. Global warming issues, energy. This is really past diversity. Each country has its own way. And expanding carbon credit voluntary market, now advanced country is creating is only one whole global. Why it is necessary for this kind of integrated model? Global South can make its own market in Global South carbon voluntary market and agriculture. Role of agglomeration, path of sustainable. This is a geographic simulation model. You can see this is a miracle simulation model. If you create infrastructure, road, port, this will be what is a good GDP effect of this city. This is what is a bad GDP effect of this city. You can see visualized. You see the Asia, India, Africa connectivity master plan. You can see the color of red. Anyway, and this is today's main target, the resiliency. Resiliency. This is last year's India's great chairmanship of G20. That is paternity COP, a kind of direction from mitigation to adaptation. Global South country needs adaptation. Mitigation is very important, but not so urgent result. We need adaptation. What kind of adaptation is proposed? And this is leapfrog. ASEAN, we spent nearly 4 decades to create the manufacturing industry from very primitive parts industry, etc. But pertaining to Africa, no time to create from the first this kind of the strategies. So we propose Global South can leapfrog, not ASEAN way. In a different policy, it is possible. We can show in my book, this is a first proposal in the world. So this is for Global South. Maybe considering the huge development of ICT technology and European people, if we talk about mass, M-A-S, the Japanese people thinks mass is the mobility as something. But European people, mass, mobilization as a manufacturing. Manufacturing is now service mobilization, servicification, mass. Servicification is happening. I strongly recommend this leapfrog strategy. Please, scientifically, academically study and give comment to us. And this will be transferred to the next year, the G20 of South Africa. And agriculture. What is advanced agriculture? Monoculture exporting? No. We are introducing the small and medium policy for agriculture world and high value agriculture goods to create a special value chain. How to create a value chain all over the world and to create the employment of the small agriculture farm, and small is quality. That is a kind of the proposal. A little take time, but that is my introduction.
Please. This one, and this is the executive summary. Just only 10 pages. You can get abstract of this one. And everybody has already this one. Thank you very much. And this one, 100. You can have the name. You can have a name card. Thank you very much. Thank you so much, Professor, for these inspiring notes. It's very hard to talk after Professor with such an inspiring view, and the proposal of a new government's architecture, actually a philosophy, as he mentions. So I will change for Portuguese now, so since you have the translation. So, primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, é uma honra e um prazer estar aqui. Infelizmente, o presidente Aloisio Mercadante, ele teve ontem que cancelar a sua vinda, então eu vim aqui um pouco de improviso e eu optei por não fazer uma fala institucional, na realidade, mas propor uma breve reflexão metodológica a partir da minha vivência de gestão de risco e de construção de cenários e de planejamento estratégico. Então, na verdade, eu não sou uma especialista em desastres climáticos, eu falo de um outro lugar, mas talvez porque justamente esteja nesse outro lugar eu possa ter uma visão um pouco diferente. Então, nada do que eu vou falar aqui vai ser surpresa, e cada um de vocês poderia certamente dar uma lecture, né, em cima de cada um desses pontos, mas acho que o que eu vou propor aqui é uma visão estratégica integrada, que eu acho que está faltando nessa discussão, e sobretudo no Brasil. Né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, como uma pessoa que fica dentro de um banco tentando lidar com estas situações que ocorrem no Brasil e no mundo, é a nossa postura humilde que a gente deve ter diante dos riscos climáticos. Em 2024, pela primeira vez, nós passamos de 1,5. Isso não estava previsto em lugar nenhum. Não estava previsto, com os melhores modelos, os melhores matemáticos e os melhores cientistas mundiais não previram que em 2024 a gente já passaria desse 1,5. E isso só demonstra as dificuldades que a gente tem na análise desse tipo de risco, né? Quando a gente fala de risco climático, a gente está falando tanto físico quanto de transição, a gente está falando de riscos que têm por característica central uma não linearidade, onde as chances de ocorrência não refletem dados passados, onde a gente tem caudas pesadas, ou seja, a possibilidade de valores extremos acontecerem é muito maior. E, diferentemente do que a gente chama de cisnes negros, em que você não sabe se vai acontecer, o risco verde, o green swans, né, o cisne verde, a gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe quando nem onde. Tá? Então, a gente tem que lidar com esse tipo de fenômeno, como gestora de risco, em que a gente tem que ser modesto e entender que a gente não vai saber prever. Inúmeros esforços estão sendo feitos, e é muito bom que eles estão sendo feitos. Recentemente, o NGFS, o Network of Greening the Financial System Technical, lançou um documento que é um Climate Macroeconomic Modeling Handbook, outubro de 2024. Agora, tentando dizer para os bancos centrais como lidar, porque existem múltiplas implicações, por exemplo, para a gestão da política macroeconômica. Mas, se você adota, seja modelos microfundamentados ou pequenos modelos estruturais, você tem que lidar com uma coisa inédita, que é o caráter multidisciplinar de qualquer exercício de risco climático. Ou seja, eu fui trabalhar na área de energia, eu sou uma macroeconomista, e simplesmente eu tinha que trabalhar com discussão de modelagem de impactos físicos, onde o pesquisador precisa entender fundamento de ciclo de carbono, precisa entender relação entre concentração de gás estufa e seu impacto sobre a temperatura, coisas que uma macroeconomista, como vocês sabem, imaginem a vasta ignorância. Então, mas o que você faz, então? Você não
tem tempo de esperar a boa ciência chegar. Você não tem tempo de aguardar os melhores modelos serem desenvolvidos. Você precisa agir. E o que um gestor de risco faz numa situação dessa, onde você tem que lidar com um risco multidimensional, onde você não sabe mensurar, mas que você sabe que vai acontecer. Então, eu vou fazer uma analogia aqui com risco operacional. Você tem que fazer planos de contingência. Você precisa fazer planos nacionais de contingência. Ou seja, eu tenho que ter uma articulação, claro, e isso o governo brasileiro está fazendo, de muitos ministérios e especialistas em diversas áreas, junto com as instituições financeiras. E quais são os elementos, vou falar como gestora de risco, de um bom plano de contingência? Primeiro, não existe ciência, não existe assim, faça um bom plano de contingência, siga isso, não existe, tá? Mas um primeiro aspecto é o que, inclusive, a doutora Luciana Servo já falou, é a questão da governança bem estruturada. Por quê? Porque você precisa tomar decisões rápidas. Então, tudo, em termos de governança, de quem decide, tem que estar previsto. Você precisa ter limites, regras, você tem que ter limites de exposição por Estado, comitê decisório, como agir, definir critérios muito bem estabelecidos de como agir. Um segundo grande elemento é a criação de fundos nacionais, né, que já estão sendo feitos no caso brasileiro, mas que possam ser mobilizados rapidamente em situações de catástrofe, com regras muito claras de como dividir esses recursos entre os estados quando, se acontecer, diversos eventos climáticos estarem ocorrendo ao mesmo tempo. Qual é a regra? Qual é a governança? Como é que você divide os fundos? Você precisa ter também comitês técnicos multidisciplinares, em que você reúne urbanistas, sanitaristas, meteorologistas, economistas, cientistas do clima, estatísticos, para customizar os planos. Cada evento é diferente, mas a gente tem muitos aprendizados de outros eventos semelhantes. E, finalmente, trabalhar com cenários e matrizes de risco com relação à revisão, e tendo previsto revisão em bases periódicas dessas matrizes de risco. Então, você admite que você não tem como calcular, você trabalha com cenários, você adota uma visão multidisciplinar e você elabora regras e manuais com recomendações operacionais para que as decisões possam ocorrer. Bom, aí vem a segunda questão central para todo mundo que lida com uma situação dessas. O que é prioridade? Como estabelecer uma matriz de prioridade? Essa é uma questão central quando você trata de riscos e estratégia, né? Então, você está diante desses riscos que têm alta complexidade, a primeira coisa que você faz, e aqui eu estou fazendo uma analogia com risco operacional, é você divide em categorias de risco, né? O Brasil, como a doutora Luciana mencionou, já tem muitas instituições em expertise de resposta rápida aos desastres, mas eu não sei até que ponto falta uma visão integrada, uma abordagem estratégica integrada para todos esses elementos, e talvez nós tenhamos muito a aprender com as experiências da Índia e do Japão, que já fazem isso de forma integrada há muito mais tempo, né? A gente tem aqui o SEDEC e o SENAD, que já fazem, e eu quero muito ouvir o doutor Rafael, né, falar, eles já têm ações bem mapeadas, eles têm um conjunto muito maior de riscos do que eu vou mencionar, mas só para simplificar, né, exemplos de desastres climáticos. A gente separa por categoria de risco: enchentes e excessos de fluxo de água, secas severas, incêndios florestais, ondas de calor, marés de tempestade, erosão e desertificação dos solos. Isso que o Brasil não tem ciclones e furacões e não tem terremotos e tremores de terra. Recentemente eu vi um mapeamento que dizia que tinha 200 municípios em risco severo. Gente, não pode ser assim. Tem que ter prioridade. E para estabelecer prioridade, uma possibilidade simples é você dividir a sua análise em probabilidade e impacto. E você vai dar prioridade àquilo que tem alta probabilidade e alto impacto ao mesmo tempo. É assim que você escolhe como dar prioridade, né? Então, se a gente estivesse lidando com
por exemplo, com risco operacional e estivesse trabalhando com o evento, fazendo analogia, né, de enchentes e excesso de água, eu penso que é importante a gente se separar. Ainda que você não tenha a mensuração efetiva, não tenha um modelo de densidade de probabilidade para estabelecer, você estabelece a probabilidade, se é muito alta, alta, média ou baixa, e o seu impacto nas mesmas medidas. E você faz iniciativas que são de curto prazo, num plano de contingência, tá? Como é que você age? Medidas de curto prazo, ou seja, medidas, digamos, emergenciais, medidas de recuperação no médio prazo e medidas de transformação para longo prazo. Então, para tornar a discussão que eu estou propondo um pouco mais tangível, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de enchente e excesso de água, e a gente está falando de uma ação de curto prazo emergencial, quais são as coisas que você pode fazer para reduzir a probabilidade? A gente sabe muito bem. A gente tem que fazer drenagem pluvial, a gente tem que fazer manejo adequado de resíduos sólidos e líquidos, a gente tem que fazer mapeamento de áreas vulneráveis, só para dar um exemplo inicial. E o que você tem que fazer em termos de impacto, para reduzir o impacto no curto prazo? Você tem que ter sistema de alertas de comunicação, mapas de evacuação muito bem desenhados, mobilização de equipes e de equipamentos. Ok, então, curto prazo, você tem um plano de contingência, com aquele comitê técnico multidisciplinar que sabe o que fazer. E agora eu entro com a questão fundamental da colaboração internacional. Existem várias experiências. A gente não precisa começar do zero. A gente na verdade, o Brasil já tem diversos planos e com diversas ações mapeadas. A questão é se eles estão integrados com essas outras partes que eu estou falando que são essenciais num grande plano de contingência. Bom, então, continuando. Para médio prazo, você tem ações de educação para reduzir a probabilidade. E tem treinamentos para reduzir o impacto. Você tem plano de reconstrução, você tem sistemas, reconstrução de sistemas de drenagem que já existem. Mas você não pode só atuar no curto e no médio prazo. Você tem que se preparar para mudar o longo prazo, agir para mudar o cenário. Então, em termos de longo prazo, você pode pegar as experiências internacionais para reduzir a probabilidade. O que a Holanda fez no Delta Works? O que a China fez nas cidades esponja? O que o Reino Unido fez nas barreiras de Thames? O que Singapura fez no Marina Barrage? O que o Japão fez? O que a Índia fez? Você pega exemplos internacionais que fizeram transformações. E para reduzir o impacto, claro, você precisa de um planejamento integrado. Que talvez esse seja um elemento que esteja faltando no caso brasileiro. Tá? E você, de novo, tem experiências internacionais de planejamento integrado, que você pode aprender com eles como eles podem ser feitos. Então, na Alemanha, você tem a experiência do Elbe River, em Singapura, você tem o ABC Water Programs, programas de infraestrutura resiliente em diversas partes. Então, o que eu estou querendo ressaltar nesse momento é que a importância da cooperação e da colaboração técnica entre países para articular esses planos de contingência. Né? A gente teve recentemente o furacão Milton, que está se estimando que foi 50 bilhões. Nos últimos 20 anos, mais do que dobrou os eventos climáticos extremos. Então, este, como o professor falou, é o novo normal que a gente tem que lidar. Esse ano, em 2024, a estimativa do BIS é que a gente vai gastar 280 bilhões de dólares de financial damage. Tá? O risco climático, ele afeta tudo, ele é o maior puxador de crise fiscal. Então, os fiscalistas que me perdoem, mas, na realidade, a pior coisa fiscal é você ter uma questão dramática, climática. Isso estoura qualquer meta. Né? Então, a gente precisa ter a dimensão que o risco climático tem as consequências dele para a inflação, para todas as volatilidades de todas as variáveis econômicas, para a infraestrutura, para a estrutura produtiva, para o emprego, e, claro, a gente está falando de saúde e vida das pessoas. Né? Então, vai muito além dos aspectos econômicos. Então, até 2050, a expectativa é que você tenha 4 vezes um número maior de eventos climáticos. Bom, o BNDES está profundamente comprometido com essa agenda. No aniversário, agora, do banco, o presidente Mercadante mencionou que o nosso problema dos próximos 72 anos é lidar com esses desastres climáticos. Nós estamos criando uma linha de resiliência, né, captando fundos, nós conseguimos captar 10 bilhões agora para o Fundo Clima, e tivemos uma experiência recente que eu diria até muito bonita, que é o apoio do BNDES
via crédito emergencial ao Rio Grande do Sul. Com o uso dos recursos do Fundo Social, a gente apoiou com 15,5 bilhões, com 7.910 operações. A gente fez uma concessão de garantias também, através do FGI IPEA, aqui de 3,2 bilhões de crédito privado, e a gente fez um programa de suspensão de pagamentos de 4,75 bilhões, com mais de 70 mil operações. Tá? Estamos atuando nisso, ao mesmo tempo que estamos tentando também transformar, então, a emergência, né? Estamos também tentando fazer a transformação estrutural. Então, o Fundo Amazônia faz uma transformação muito importante, não existe nada mais importante do que a reconstrução das florestas. Então, o Arco Florestal é um projeto que talvez o meu amigo vá falar mais à frente, hoje, e detalhar, o doutor Marcelo. Então, na realidade, o que eu queria, talvez, trazer aqui é uma visão da importância da gente trabalhar do ponto de vista estratégico, integrado, humilde, com senso de urgência e com colaboração e cooperação. Tá? Muito obrigada. As we have some minutes, I would like to open the floor to the audience if they want to raise questions or make observations. Just for, yes, please. Bom dia, meu nome é Cláudia Dutra. Eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Me ficou a impressão que o BNDES, pela sua exposição, há muita ênfase na questão da resposta, da reconstrução, ou seja, muito mais a senhora falou em contingência e tudo mais. Quando a gente sabe hoje, quando trabalhando numa pauta de adaptação, e eu tenho trabalhado bastante nesse tema, uma das vertentes fundamentais é internalizar a questão do risco, por exemplo, no financiamento dos programas de infraestrutura e tudo mais. Eu queria saber se o BNDES está com alguma linha de pensamento de fazer essa internalização do risco em seus programas e quais outras medidas específicas para possibilitar que haja uma disseminação da questão do planejamento da adaptação, que certamente é uma vertente tão importante quanto a da ação emergencial. Bom, o BNDES tem uma tradição muito grande em trabalhar questões de sustentabilidade e clima. Nós somos o maior financiador de energia renovável do mundo, né, reconhecido pela Bloomberg. Né. Todos os nossos projetos passam por uma avaliação do risco climático. Né, então, não podemos apoiar nenhum projeto que não tenha uma análise de risco climático. E nós temos uma série de certificações obrigatórias exigidas para qualquer um dos projetos. Só que eu acho que, eu vou querer que o meu colega complemente, mas eu acho que é o seguinte, talvez, uma coisa que o BNDES está pensando muito é a necessidade de fazer treinamentos para colocar o pensamento da análise de risco climático muito mais desenvolvida para todos os funcionários do banco, não é só nos projetos de sustentabilidade. Embora, assim, qualquer projeto de indústria, ele vai ter que ser avaliado, só que essa avaliação é feita por uma unidade integrada de riscos. E uma das coisas que, aliás, também é um princípio de gestão de risco operacional é que é a responsabilidade de todos. Todos nós temos que ser especialistas também. Então, nesse sentido, nós podemos avançar na capacitação técnica. Mas eu vou deixar o meu colega Marcelo, que trabalhou muito tempo com saneamento também, e que agora trabalha com a doutora Luciana, para responder. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre isso na minha fala na mesa seguinte, mas o banco ele tem uma ação muito importante em relação a isso, que se refere ao Fundo Amazônia, né? Porque parte dos recursos da Amazônia eles são direcionados especificamente para controle de queimadas e de outros riscos climáticos na região da Amazônia. E como a Lavínia disse, essa é uma variável que está sendo crescentemente incorporada na análise de risco de crédito.
No entanto, a gente tem algumas limitações, né? Por exemplo, quando a gente fala, como a Lavínia descreveu aqui, a necessidade de criar sistemas de alerta, de controle, planos de evacuação, isso é tipicamente uma função dos orçamentos públicos, municipais, estaduais, em alguns casos federais, ou como os fundos, né? E o banco, como ele financia também estados e municípios, ele pode vir a atuar nesse sentido também. Mas hoje a gente não tem projetos, ainda não houve demanda por esses projetos no BNDES. Mas eu entendo que isso, como o banco ele responde às demandas de projeto, isso são preocupações que vão ser incorporadas na medida em que os projetos tragam isso. Só para dizer, se talvez não tenha ficado claro, é o seguinte, é que para qualquer análise de projeto, né, ela tem a parte da análise de projeto, que é analisar o projeto em si, ela tem a análise de risco de crédito e tem a análise de risco socioambiental. O que ele mencionou é que a gente está querendo melhorar, colocar a questão climática dentro da análise de risco, mas a socioambiental sempre existiu. Nenhum projeto é aprovado sem uma análise, uma classificação socioambiental e sem todas as certificações necessárias para isso. Petulas, você queria falar? Obrigada. Bem, primeiro, parabéns aí pelas falas. Acho que é super importante a gente estar debatendo esse tema, né, dos desastres. Mas acho que queria colocar só uma questão para a gente pensar hoje durante o dia, e eu acho que o Rafael Machado vai falar um pouquinho sobre isso também, que é da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal, mas é que somente uma parte dos nossos desastres, eles são referentes a clima, né, a emergências climáticas. E quando a gente está falando de financiamento, a gente tem conversado muito dentro do governo federal que a gente tem vários tipos de desastres, né? E quando a gente fala, Lavínia colocou a questão de gestão de risco, né, principalmente de financiamento de empreendimentos, acho que a gente está falando de cidades resilientes, né, de projetos para essas cidades, mas a gente também tem investimentos de grandes projetos de impacto, né, de desenvolvimento, sejam eles regionais ou locais, e que também geram e aumentam os nossos riscos, né? Então, a gente fala aí de desastres tecnológicos, né? A gente tem questão de desastres químicos. Aí a gente teve recentemente aquela explosão, né, da fábrica de amônio, né, que a gente estava comentando outro dia. A gente tem a questão das barragens, né? A gente tem vários tipos de desastres que não estão diretamente relacionados a emergências climáticas. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente na hora que a gente fala, né, de estratégias inovadoras para a resiliência em desastres. Ana, quem mais? Bom dia, foi maravilhosa e muito esclarecedora a sua fala. Eu queria perguntar sobre as questões que envolvem riscos climáticos, desastres e os governos subnacionais na área de saneamento. Boa parte das ações de prevenção e de gestão de desastres estão nas mãos dos governos subnacionais, seja estados, no caso das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, seja dos municípios, quando eles não estão nessa situação de ter que agir em cooperação com outros municípios por força institucional. O que eu queria saber, especialmente na parte de drenagem, que é um pouco o patinho feio da área de saneamento básico, como é que essa internalização dos riscos climáticos está acontecendo dentro do BNDES. Tá? Obrigada. Vou passar aqui para o nosso especialista em saneamento.
É difícil responder isso por um motivo simples. O BNDES atualmente não tem projeto de drenagem e saneamento. A gente viu com o novo marco que foi aprovado, o saneamento foi aprovado em 2020, ele inclui, a lei inclui tanto água e esgoto, quanto resíduos sólidos e drenagem. No entanto, ele é muito pensado para água e esgoto. E isso tem um certo sentido, porque a gente tem um déficit de água e esgoto que é terrível para um país que não é um país de renda baixa, é um país de renda média, né, que já poderia ter resolvido essa questão. Então, eu até entendo que a gente tem essa preocupação e as coisas estão, de fato, mudando em água e esgoto. Mas em drenagem, isso ainda é um subsetor que não chegou no BNDES porque ela é basicamente feita por investimento público. Então, o BNDES só financia drenagem quando está associado a projetos de um município, de um estado, e em geral, os estados e municípios, quando vão ao BNDES, eles vão para projetos maiores. Então, pode ser que a gente tenha um ou outro caso, mas eu não me recordo de nenhum projeto de drenagem nos últimos anos no banco. Mas eu acho que isso é um problema mesmo, e quando a gente discute, por exemplo, cidades esponjas, o que a gente está discutindo é isso, né? Só que eu acho que a gente tem certas coisas que a gente está discutindo ainda do ponto de vista do que a gente precisa fazer. A gente ainda não conseguiu se organizar para aumentar o investimento nisso. Mas isso também é um pouco do que eu vou falar na próxima mesa. Let me invite you to take a coffee break, and then we come back, because unfortunately, yes, Bianca, can you make the question after? Yes, because we are going to continue this discussion, okay? So a brief coffee, 5 minutes, please, because actually we should restart immediately. I'm sorry, I must say that the two expositions, the two introductions were amazing, and they really gave the framework to the following discussion. So thank you very much, both professors that come to have this marvelous introduction. Thank you.
Por favor, vamos iniciar. Rafael Pereira Machado, Kate Tully está aqui. Rafael Pereira Machado, o Marcelo Trindade Mitterhoff, por favor, venham para a sala. O Marcelo já está aqui. Marcelo. Um momento. O professor Sachin Chaturvedi, diretor-geral do RIS, por favor. E Yosi Rizal, da Indonésia, vai participar online. Então, nós precisamos tê-la na tela. Por favor. Acho que a gente pode... temos uma... Por favor. Please. Before giving the floor to Kate Tully, my dear friend, I would like to introduce her because we have several contributions and collaborations going on. And Kate Tully is, let me find her here. Oh, this is not the one. Just a moment, please. Yes. Katie Zuzat Tully leads the School of International Futures, SWAF, a non-for-profit international collective of practitioners based in the UK who use futures thinking to inspire change at the local, national, and global level. SWAF has worked with organizations like the United Nations, OMIDAYAR, NATO, the Royal Society, and national governments to make the world fairer for current and future generations. SWAF also supports a growing network of next generation. And SWAF has two activities in the Social Summit. And I hope you can join us also in the Social Summit. And her work is towards new generation. So it's really a very distinctive work. And we are eager to work together in the new future as we work with futures. Thank you very much. And I leave the floor. Muito obrigada, Ana Célia, e é muito grande prazer estar aqui. Uns bons dias para toda a gente e agora vou passar por inglês, se não te importas. I wanted to say a very good morning to everyone, and also for those of you who are streaming at home, good morning, good afternoon, and good evening. As Ana Célia introduced, I run the School of International Futures, which is a global collective looking at the well-being of current and future generations, working in particular on how we build the capability of policymakers and the next generation to think about the future and make decisions in a time of uncertainty, but also how you take those insights and apply that to development, humanitarian, risk management issues. So I wanted to start off by thanking our hosts for such an excellent event. The Federal University of Rio de Janeiro, the Institute of Advanced Studies here in Colégio Brasileiro de Altos Estudos, and the many eminent international academic partners that we have in the room, members of the T20 and the G20 Social Summit. And it's really powerful to have this conversation before tomorrow, when civil society will be able to take many of these ideas and explore them further. So I am here, by the way, can I check? Am I speaking too fast? It's okay. Cool. I brought the English weather and I'm also bringing my English accent, sorry. So we are here to discuss a really important panel issue, which is beyond aid,
What's a roadmap in G20 for climate and disaster financing? And I think at the heart of this question is, how do we move from financing a reactive approach to disasters to actually a proactive and systems-based approach? And very often it is the financing question that actually is the barrier to moving from reaction to a strategic proactive approach. So the diagnosis that underlines this panel is that the dominant climate finance and development narratives, they emphasize the hazard component of vulnerability and risk, and they ignore the structural and proximate wider drivers of fragility and vulnerability. That therefore means, when these drivers are ignored, that development, climate change, humanitarian, and other policies and measures that we take actually increase fragility, vulnerability, and risk instead of minimizing them. So the solution that is behind the concept of this panel is that we need transformative, just, and integrated private and public financing approaches to systemic climate disaster risk management in the global context and embed them within the SDG framework. So we have a fantastic panel. I'm about to introduce them, but first of all, I wanted to kind of say, what are some of the things that we could explore? First of all is, what does a transformative approach in this area look like at the city, state, federal, and regional level? What are signals out there of innovation that are already taking place? What are the enablers of that transformation and the vectors that mean that we can scale up? And then finally, what are the opportunities then, given we have 5 years for the rest of the SDGs, to actually put these innovative financing approaches in place? And I'll just make a few framing comments from my perspective of working in the area of supporting long-term systemic thinking in policy making across all policy areas to connect prevention and strategic scenario planning. And I think there's 3 really interesting questions here. One is, how do we ensure that these transformative solutions are co-created with the indigenous and local communities that are the best early warning systems and indicators and frontline responders, but more importantly, for many generations and millennia have been the stewards of these environments. And also, how do we also ensure that transformative solutions are genuinely transformative and are not co-opted by the key institutions of today? So that's one big question around, how do we ensure that this is transformative? Secondly is, how do we connect the dots between the interesting innovations and discussions and ideas that are out there, but quite atomized and separate? We have the Global Public Investment Initiative. We have the Dasgupta report on biodiversity, which was trying to be like the Stern report on climate change, but for biodiversity for a couple of years ago. What about the French COP21 group of private investors around climate transition financing, and also the Sendai initiative? So the dots, how do we connect the dots? And then thirdly is, how do we connect this whole conversation to the commitment that all countries have made at the Summit of the Future to the Declaration on Future Generations? 193 countries have signed a 6-page document where they have agreed to use science and technology for foresight, use whole of government planning processes and alternative scenarios to future-proof, problematic word, but okay, at least think about stress test, and also think about intergenerational fairness assessments to stress test how decisions today are affecting different generations now and in the future. So this is a moment of change. So
I hope I have given you a few interesting hooks from which to jump off from. I'm going to invite you to make 7-8 minutes of comments. But first of all, let me introduce the panelists. We have Marcelo Mitterhoff, economist in the Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. É bom? Muito bom. Obrigada. Também temos Rafael Pereira Machado, coordenador de estudos integrados no Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Ministério da Integração, e é especialista em geoprocessamento. À minha esquerda tem o professor Sachin Chaturvedi. I have Professor Sachin is currently Director General at the Research and Information System for Developing Countries, which is a New Delhi think tank. He works on issues related to development economics, SDGs, and South-South cooperation, and has a passion for networks, connecting thought leaders, including the Delhi process. And finally, online, we're privileged to have Jose Rizal Damuri. Welcome. Executive Director for the Center for Strategic and International Studies in Indonesia. His research activities focus on international trade, regional integration, and globalization. He's both a teacher and a media commentator in Indonesia and East Asia. So we have a wonderful panel to discuss this issue at all different levels and globally. So without any further ado, I will hand over, I think perhaps Marcelo first, and then over to Rafael. Thank you. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Catarina. Os demais participantes, eu agradeço o convite em nome do BNDES e no meu próprio nome. Eu, quando olhei o tema do debate, eu demorei um tempo para encontrar o caminho do que eu ia falar, por um motivo simples. Ele parece, ao mesmo tempo, um tema crucial e um tanto paradoxal. Ele é crucial porque não há dúvida nenhuma de que os riscos climáticos aumentaram e que isso traz desafios e problemas para a infraestrutura maiores do que a gente tinha antes. No entanto, a discussão sobre eles é um tanto paradoxal, porque como os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, estão muito atrás no desenvolvimento da infraestrutura, o caminho para resolver isso continua sendo o caminho que a gente vem fazendo há algumas décadas. Então, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre novidades, sobre esforços inovativos, sobre instrumentos inovadores para fazer frente a esses riscos novos, porque a gente tem um caminho que já era o caminho que a gente precisava seguir. E o caminho que a gente precisa seguir é o caminho da qualificação da infraestrutura, basicamente, né? A infraestrutura, ela é difícil de financiar porque ela significa fazer montantes de investimentos muito elevados nas fases iniciais e que tem muitos riscos de implantação, de construção, né? Muita coisa pode dar errado, muito mais do que num projeto industrial, quando a gente está falando de projetos de infraestrutura, e, ao mesmo tempo, grande parte do retorno como negócio que a infraestrutura dá, vem de externalidades, quer dizer, de benefícios econômicos que não são internalizáveis nas receitas do projeto. Então, esse é o drama da infraestrutura desde sempre. Então, isso, bom, só para dar um exemplo, né, sobre o que é externalidade, porque, embora esse seja um conceito muito usado, às vezes a gente não consegue, a gente passa muito batido por ele, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de mobilidade urbana, ele é um projeto que melhora o tráfego para todo mundo que vive numa cidade. No entanto, quem paga é o usuário desse serviço, né? É quem anda de metrô, quem anda de ônibus.
Então, a gente precisa ter algum mecanismo que faça quem anda de carro e está vendo o trânsito melhorar também pagar por isso. Então, esse é um exemplo fácil, clássico, que mostra que a infraestrutura precisa de subsídios. Quando a gente fala de subsídios, isso cai no que a Lavínia falou na mesa anterior, a minha colega do banco, né? Que é o seguinte, isso tem uma questão fiscal. E essa discussão fiscal, eu ainda não vi ela mudar. No seguinte sentido, a discussão fiscal é sempre uma discussão pendular. Ela não é uma discussão exatamente científica, embora tenha conhecimento envolvido nela, mas ela faz parte de uma luta política e os entendimentos que prevalecem dependem de cada momento político, cada momento histórico, né? Neste momento, um país subdesenvolvido continua ainda, que tem um grau de abertura financeira muito grande, continua ainda muito submetido aos rigores fiscais que o mundo considerou correto nos últimos 40 anos, pelo menos, né? E isso dificulta a qualificação da infraestrutura, não há dúvida nenhuma. Isso a gente vai precisar em algum momento, e talvez os riscos climáticos maiores, dada a urgência que eles causam, ajudem a gente a mudar isso, mas não é disso que a gente está falando neste exato momento, por enquanto. E o BNDES, ele é um banco, né? Ele não trabalha com orçamento público, então ele busca soluções que são soluções mais de parceria público-privada, que são soluções ligadas a negócios. Não são as soluções de investimento público clássico financiados por meio de recursos orçamentários, embora ele até faça isso, mas ele faz num montante muito menor, quando são recursos não reembolsáveis. É o caso do Fundo Amazônia, que eu comentei numa resposta na mesa anterior, né? E nesse sentido, o banco ele tentou, nos últimos 15 anos, oferecer uma solução para que esses projetos de infraestrutura ganhassem eficiência e o investimento aumentasse. Essa solução é uma solução para além do papel tradicional dele de financiador de longo prazo da economia brasileira. Que solução foi essa? Foi o desenvolvimento de uma área de estruturação de concessões e parceria públicos-privadas, PPP, na sigla, tanto em português quanto em inglês, né? Com isso, o que o BNDES faz nesse tipo de atuação? Ele estrutura tanto os projetos de engenharia, não faz isso diretamente, né, ele faz isso por meio de consultores, como o modelo de negócio, como avalia os riscos e tenta e leva esses projetos a leilão, também se preocupando em criar contratos de concessão que torne a regulação mais fácil. Então, coisas como trazer, em vez do contrato ser por execução de obras, ser pela medição da qualidade dos serviços prestados. Isso permitiu que alguns setores que tinham políticas públicas, que passaram algumas décadas ou alguns anos com políticas públicas desestruturadas. Vou dar um exemplo de um dos primeiros setores que isso aconteceu, o setor de rodovias, né? O Brasil teve um longo período de financiamento público via impostos para rodovias, depois ele passou ali uns 15 anos sem nenhuma política para o setor, com as rodovias se deteriorando, e há cerca de 30 anos as concessões rodoviárias elas voltaram e o banco foi um impulsionador disso. Um segundo exemplo que eu acho até mais importante é o setor de saneamento, porque era um setor que foi estruturado a partir dos anos 70 com companhias estaduais, né, de saneamento, companhias públicas, algumas muito bem sucedidas, mas muitas não, com vários problemas, e o BNDES trouxe nos últimos 5 anos a possibilidade de fazer grandes concessões de saneamento, né? Por exemplo, grande parte do estado do Rio de Janeiro foi dividido em 4 blocos, em concessões que levam à universalização tanto dos serviços de água quanto dos serviços de esgoto.
Outro setor que ainda não acelerou, mas que é uma preocupação neste momento do banco, e que eu entendo que nos próximos anos ele vai ampliar o investimento, como aconteceu já no saneamento, é o setor de mobilidade urbana. Então, esses são caminhos que o banco faz, que gera aumento de investimento em infraestrutura, gera melhoria da qualidade do serviço, e para o próprio negócio do banco, ele é bom porque ele gera negócios, né? O banco, em 2021, ele financiou, ele aprovou 300 milhões de reais, mais ou menos de 100 milhões de dólares, para o setor de saneamento. Em 2022, foram 20 bilhões de reais, 4 bilhões de dólares. Então, isso mostra como o investimento aumentou e como isso gerou negócios para o BNDES, né? E, por fim, ele continua sendo um financiador de longo prazo, ele estrutura o projeto e depois é um financiador. Isso é o que a gente consegue fazer de melhor, pelo menos aonde a gente tem muita gente e tem a capacidade, tem densidade econômica e tem capacidade de estruturar negócios. Mas, quando a gente fala de riscos climáticos, a gente tem que pensar, para além disso, a gente tem que voltar a pensar com orçamentos públicos. Obrigado, gente. Muito obrigada. Eu tenho uma apresentação. Eu consigo comandar daqui? Então, enquanto vai colocando, para ganhar tempo, novamente, sou Rafael Machado, sou da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em nome do nosso secretário nacional, Volney Wolff, e também do nosso... Ok. Obrigado. Em nome do nosso ministro Valdez Góes, quero agradecer e parabenizar por esse evento, né, a professora e cumprimentar todos os meus colegas da mesa. O tempo é escasso, então vou tentar ser bem objetivo. Eu comentei com ela aqui, a Petula sabe da minha história, eu consigo falar por horas. Eu vou falar 10 minutos, bem rapidamente. Então, um pouco de contexto, né? Pesquisas recentes aí, né, indicam que nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas vivendo em área de risco alto e muito alto de desastres no Brasil. Isso quando se fala em desastres relacionados a riscos hidrogeológicos. Nós temos mais de 28 mil áreas de risco mapeadas, e isso é só um fragmento de todo o nosso cenário de risco, né? A mesma informação, nós temos mais de 2,5 milhões de habitações dentro de áreas de risco alto e muito alto de desastres. O Brasil é um país continental, então vocês têm noção desse desafio que os órgãos relacionados à gestão de risco de desastres têm no Brasil. É muito importante salientar que nós temos uma porção muito relevante da nossa sociedade exposta a uma enorme vulnerabilidade social. E esse é um ponto que nós, que atuamos na proteção e defesa civil, né, na gestão de riscos de desastres há uma longa data, nós queremos sempre enfatizar. Sim, a emergência climática está aí, é muito importante nós endereçarmos todos os esforços para esse cenário, mas o Brasil vive há muitos anos uma emergência social que nunca foi observada. Isso tem sido o fator determinante dos nossos desastres antes de se falar da emergência climática, que nós concordamos e ela só agrava esse cenário. Mas, acima de tudo, nós precisamos endereçar políticas para resolver a emergência social. E o Brasil tem um déficit histórico com essa população. Os nossos desastres principais, que estão diretamente relacionados a essa população, são os nossos deslizamentos de terra, as subsidências de terra, principalmente na região amazônica, as inundações, e um pequeno recorte aqui, trazendo números da enorme inundação, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano. Mais de 478 municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, afetados. Mais de
2.300.000 pessoas afetadas, mais de 800 feridos, ainda mais de 20 pessoas desaparecidas e mais de 180 mortes. Também temos as enxurradas, né, que são as inundações rápidas com energia, que causam muita destruição, e processos erosivos muito destrutivos, processos de erosão relacionados a uma má implantação da nossa malha urbana, a ausência de saneamento e outros fatores. Temos problemas com erosão costeira, também relacionada à elevação do nível dos mares, mas também a um processo de ocupação indevida das linhas de praia. Nós temos os colapsos de barragens. Nesse resumo, né, e trazendo aqui até uma fala que a minha colega Petula falou muito propriamente, né, o escopo de riscos e desastres no Brasil é muito maior do que o que alcançado pela emergência climática. E esse é um grande desafio para a nossa política nacional de proteção e defesa civil. Nós temos que cuidar não apenas das inundações, dos deslizamentos, dos incêndios florestais, mas todo esse escopo de desastres que acontecem no Brasil, e isso tudo está endereçado na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela já coloca esse escopo geral de diferentes tipos de riscos para serem abordados de forma sistêmica sob a égide de uma governança. E isso foi a minha colega que me antecedeu, deixou essa porta aberta para esse comentário, e ela está com uma leitura corretíssima desse processo. E nesse momento nós estamos com uma oportunidade, né, há uma decisão presidencial de se reformular a defesa civil do Brasil para que a gente possa aumentar essa governança. Estamos trabalhando arduamente nisso. Então, outros exemplos de desastres que nós temos no Brasil relacionados aos desastres meteorológicos, né, que foi o tornado que aconteceu no sul do Brasil. Eu trabalhei presencialmente nesse desastre. Nós temos secas que historicamente acometiam nossa região nordeste, mas agora estão alcançando a região amazônica e a região centro-norte, meio-oeste do Brasil. E também a região sul. Esse ano nós tivemos o que foi chamado de uma epidemia de incêndios florestais, que esteve muito relacionados à seca histórica que aconteceu no nosso país. Nós estamos lançando o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Aqui tem o site, onde os capítulos desse plano estão sendo divulgados. E eu trago aqui à vista o capítulo 2 do nosso plano, que faz essa leitura da tendência climática. Aqui, no caso, a tendência de agravamento da intensidade e da frequência das inundações na região sul, na região amazônica e na região sudeste do Brasil e na costa nordeste. Isso é uma projeção de futuro. Esse e outros produtos estão inseridos no nosso plano nacional. Além do olhar para o futuro, que permite a gente trabalhar no planejamento, nós podemos olhar para o passado, no nosso atlas de desastres, e ver o histórico desse tipo de desastres. Então, nós tivemos mais de 24.000 desastres de natureza hidrogeológica no Brasil, mais de 3.600 pessoas mortas, mais de 8,5 milhões de desabrigados, desalojados, mais de 600 mil feridos, mais de 88 milhões de pessoas afetadas com esse tipo de desastre. É importante conhecer o passado, que nos dá a base histórica, de onde tem maior recorrência, mas também é importante olhar para o futuro e ver quais regiões têm uma tendência de agravamento. E para fechar a análise dos danos, como foi muito propriamente colocado na palestra anterior, o mapeamento dos riscos me dá a visão presente dos danos que podem ocorrer materiais e humanos caso esses desastres aconteçam. A mesma ideia que nós temos para as secas, né, o cenário futuro e o histórico de desastres também. Nós temos imensos prejuízos materiais, danos relacionados às secas no Brasil, como a gente vê não apenas a região nordeste do Brasil, mas a região amazônica e o extremo sul do Brasil, que agora foi afetado por grandes inundações, são cenários recorrentes de seca.
Esse resumo traz os 6, 7 últimos desastres no Brasil, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Todos eles foram recordes históricos nunca antes observados. Então, além da emergência social, que até então é o fator preponderante de desastres no Brasil, a emergência climática está potencializando, está se combinando com a emergência social, está causando um cenário devastador. E é por isso que é urgente que a gente aumente a nossa governança. Usando até materiais que foram gerados pela nossa Casa Civil, nós vemos um crescente número de pessoas afetadas ao longo dos anos no Brasil. E também vemos um crescente número de pessoas deslocadas e desabrigadas por desastres nos últimos anos no Brasil. A nossa Secretaria de Proteção e Defesa Civil atua em todas as fases dos desastres, no monitoramento, no alerta antecipado, na preparação, nos planos de contingência. É um grande desafio frente ao cenário nacional e por isso que nós estamos com muitos esforços para aumentar a nossa capacidade de governança. Hoje ela é insuficiente, historicamente ela é insuficiente para o cenário do Brasil e agora, com o agravamento do cenário, a gente precisa ampliar essa nossa governança. Nós também atuamos diretamente na coordenação e no apoio a ações de socorro e resgate, assistência humanitária, serviços de engenharia emergenciais, onde eu atuo, e na reconstrução e perseguindo os princípios de reconstruir melhor. O Rio Grande do Sul, ele movimentou só na nossa instituição mais de 2 bilhões de reais em assistência humanitária, e ações de reconstrução e restabelecimento. Nós temos mais 1 bilhão de reais em análise de obras para reconstrução, só na nossa instituição. Então, meu último slide, nesse cenário nós temos grandes desafios que a gente coloca para discutir, né? Essas ações no Brasil dependem muito preponderantemente dos recursos federais, discutir recursos do governo federal. Precisamos discutir alternativas de ampliar essas opções de financiamento. Então, nós temos recursos financeiros limitados, né? Nós temos o Fundo Nacional de Calamidades ainda não implementado, mas que precisa se conectar com os fundos do clima, com os fundos de adaptação, que possam financiar não apenas a agenda de mitigação, mas também possam injetar recursos nesse fundo que vai ser o grande operador da agenda de adaptação no tema de gestão de riscos e desastres. Nós temos uma baixa participação do setor privado no país, né? Essa ausência de governança, que foi muito bem apontada, precisa endereçar isso e aprimorar isso. Nós temos que aprimorar as capacidades dos órgãos responsáveis pela governança, que são os órgãos de proteção e defesa civil dos 3 níveis de governo. Nós temos que assegurar recursos para garantir os princípios de reconstruir melhor e desenvolver infraestrutura resiliente. E aumentar o investimento das políticas públicas setoriais. Políticas setoriais que sejam responsáveis pela habitação, pelo saneamento, eles não vão financiar o saneamento ou a habitação. Eles vão financiar a habitação para reduzir desastres. Eles vão financiar o saneamento para reduzir desastres. Esse é um grande desafio, a nossa legislação já está colocada para esse trabalho. Aumentar a nossa capacidade de governança vai nos permitir fazer essa mudança de chave. É isso, muito obrigado. Muito obrigada. And I wanted to just say, what a fantastic way of setting us up in terms of clarifying the graphic reality that we're going to be living in, but also underlining the long-term systemic drivers of the social emergency and the vulnerability that's in place, but also the need to have systemic fiscal responses as well. So thank you for sharing so well from our host country the graphic realities of the situation that we're in. So we're now going to turn to Sachin. Thank you very much for your comments. You have 10 minutes. Thank you. Thanks a lot. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here. I would very much like to thank Anastasia and Anbu for getting us here together, and would very much like to congratulate BNDES
for this opportunity and for identifying the broad areas where we are trying to work out the issues which are relevant and are helping us in terms of going forward. I think Ambassador Reddy, and I'm happy that he's still here. So Ambassador Reddy has mentioned about the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI, and that I think is an important way forward in terms of how we look at. But I would very much like to go back to what Nishimura-san said this morning and what we saw in the graphic, an excellent depiction in your slides of the pictures. I think time has come that we take a step back and look at the broad development paradigm. I think time has come for the Global South to see that we need to shape the development paradigm much better. We need to see how we go away from the Washington consensus and the damages that it has done to the institutional frameworks across the developing countries. And that I think is something which is important in terms of the questions that Katarina, you have placed to us. We need to take cognizance of those facts and realities. It is also very important for us to remind of the factual details that this South American region has given to the Global South. Led not now, but in 50s by people like Raul Prabesk and that the whole development dimension. So our disconnect in terms of how macroeconomic variables should look like and how the Chicago School and the damage that Chicago School has done to the Global South is overcome. So from that perspective, the financialization of development has taken the whole urbanization process, our balance with nature, completely haywired. And I'm extremely happy that the G20 social is going to take this task forward. It is for the first time in the history of G20 that Brazil has put this together in a very emphatic manner to take financial institutions at some place and bring society at the center. I think it's a great compliment to the power of people that this development is coming in. I'm happy that the AU NEPAD, led by Pamela, she's here, is trying to take forward the task of lifestyle for environment, LIFE. And this lifestyle for environment is something that we need to understand because number of millionaires and billionaires in the Global South is multiplying. Are these millionaires and billionaires as responsible as traditionally the Global South societies have been? The nature of urbanization, not that we never had urban areas in the Global South. They have been there. But look at the new urban areas, new urban spaces where flooding is a challenge. The chaos and the institutional collapse of our municipal authorities, the entities, that I think is a big, big challenge. So my first point is, take a step back, look at the broad development parameter and see how Global South with rising prosperity has to cope up with the new role that the Global South has to play. And that's where introspection is required in the Global South. We cannot imitate West. We cannot imitate the lifestyles of Western countries because they are resource intensive. They have huge carbon footprints. So we need to see how we motivate our people, our society, our institutions to reduce the carbon footprint, reduce the resource intensity, and reduce the chaotic, what we saw in the graphic depiction. Congratulations to you for excellent selection of pictures. That's the process of urbanization. My second point is this news that is coming in from Baku. And Baku is very clear in terms of how multilateral institutions, AIIB, AFDB, ADB, the Council of European Development Bank, EIB, ISDB, they all have collectively decided to enhance multilateral funding to $120 billion. And out of this $120 billion, as Nishimura-san mentioned, $42 billion would be for adoption. Adoption requires a huge amount for us. And that's where, as you asked, Madam Chair,
about the idea of institutional frameworks that are important. What kind of adaptation measures we need? We need resources for adaptation. We need adaptation priorities to be placed for the developing countries where such chaotic expansions are happening. So from that point of view, the idea from Baku is not going to take us forward. So that's my second point. I have 3 more points and then I would close. The first and foremost is in terms of identifying that disaster related funding is far more effective if it is ex ante, if it is done before the disaster happens. How do we prepare for disaster? How do we adopt our institutional frameworks, our ex ante assessments in such a way that disasters don't happen? So how do we bring in resilience in our urban infrastructure so that we do not end up with disasters? And this is the challenge Global South has. This is the challenge Global South has to come up with. In almost all the Global South mega cities, you would find shanties, you would find people who are serving as labor for the huge urbanization, huge construction. And these are the areas which are submerged, have some river that is going in and going dry across. So that part is something which is to be absorbed by us. And this is where you find that the ODA, Official Development Assistance, is going down. The crisis is far more attracting money than the ex ante funding. We have done an analysis at my institute, RIS, and we have found that the money for disaster have gone up, but the money for adaptation, the money for preparedness, they have gone down. During 2005 to 2017, $137 billion by OECD countries have come for what is called as humanitarian assistance. Only $22 billion have come for resilience, for adaptation. And this also I had to pick up from different activities because they don't call this as resilience building or adaptation measures. So that's where our efforts are required. It is also very clearly seen that adaptation plans, if you are spending $1 million, adaptation plan would create 650 jobs in India, 160 jobs in China, and 120 jobs in Brazil or Indonesia. So the more you spend, the more you are creating jobs in the Global South. And that's where Global South should identify. The G20 presidency of Brazil, Luciana has left, but I'm sure in the G20 social this can be discussed, how much we pay attention in terms of creating that adaptation. Adaptation is extremely important. Disaster risk management strategy is important to understand the nature of urbanization that is there. The fourth and the last point is in terms of the natural and non-natural disasters that are happening. We talk about natural disasters, but we don't talk about non-natural disasters, which are man-made disasters that are happening in terms of the institutional collapse, the chaotic urbanization, playing around with nature, and trying to launch activities which are bringing in the climate change. Most of the Global South is grappling with the rugged topographical dimensions and challenges. Hydroelectric power projects are creating their own challenges for us. The prescriptions from the World Bank and institutions are go for insurance, pay for insurance if disaster happens, and some money World Bank would give you in the first year, but then every year you have to pay the premium. It is better to pay that premium for our own institutional resilience and not for World Bank prescribed international insurance agencies. And this is what Global South has to discuss. This is what India, Brazil, South Africa countries that are democratic
low resource base, they have to discuss. And I think it is important for us that we do not end up with situations which are taking our resources away. The second point is in terms of the contingency funds. The World Bank's prescription to go for contingency fund, $5 million they give, and they expect you to give $15 million and invest in a kitty, the interest goes somewhere else. No, time has come that we take our own development in our own hands, understand it, and take it forward. I stop here. Thank you. Thank you so much. And it was fantastic for you to, amongst your many comments, just to highlight the importance of invisible drivers of what's going to happen in the future, which is around lifestyle and values of next generations and how we pay insufficient attention to that. And also I wanted to kind of bring out that piece around the cannibalization of ex-post response investment to ex-ante investment, and the importance of ex-ante to be seen as not just about building resilience, but it's about jobs, it's about health creation, and that the current financial instruments that are being supplied are absolutely falling insufficient and causing all the wrong incentives in terms of delivering that ex-ante approach. Thank you very much. I am now turning to our panelist from Indonesia. Welcome, Jose Rizal Damuri. You are very welcome. I will give you, if you don't mind, I might give you a verbal nudge when you hit 10 minutes, if that's okay. Okay, great, no problem, Scott. Thank you, Katarina, for the time, and also first of all, I'd like to thank the organizer, BNDES, ERIA, as well as IPEA, there for giving me opportunities actually to share my thought on this very important issue of the climate change. And I also need to apologize actually that I would not be able to come to Rio during this G20 meetings due to some other commitments here at homes, but I hope I could also still share my my thought with you today. I really enjoyed the discussions, although unfortunately on my side the interpreter facilities is not working, so I just try to guess what kind of discussions that previous speakers already brought to our sessions here. But I totally agree with Professor Sachin Satuverdi, my dear friend there, who already set the setting for big settings. So I might not be. I might not repeat all those things again. So let me focus more on the climate finance first, and then some problems with the climate finance that we need to address especially under G20 platforms. And as we know, we know that the climate finance, you also mentioned, Katarina, that sometimes the current platform, the current mechanisms increase the vulnerability rather than reduce the vulnerability and the fragility of the situations. So one of the problems with the climate finance, actually the current climate finance schemes, is just because it is heavily driven by debt and loan. Around 70% of the climate finance available currently at the global levels it comes from debt and loan. Only around 5% that comes as concessional loans or grants, while the rest remain to be equity. So we need to change this kind of compositions actually, and
and G20 has tried to do that since several years ago, but unfortunately, the implementation still remained to be really satisfactory. Another issue with the current climate finance situation is that also Sachin's also already mentions, it's mostly about mitigations and less attentions for the adaptations. I look at the data before I came to this meeting. Then it seems that the climate, only around 5% of the climate financings, the current climate financing, is intended for adaptations. So although this is while what happens, what the discussions during COP29 is good news that Sachin also already explained. I think it is not enough. We still need to have more financings for the adaptations. Do you have any problems with my voice, my sound, Katerina? Can you hear me well? Yeah, I switched off my microphone so to avoid feedback, but we are certainly hearing you. Carry on. Okay, great. All right, I could carry on. So, I believe this, for many developing countries, adaptation is just as critical as mitigation, if not even more so. And a balance must be struck in how funds are allocated on that issue. And another issue with the climate financings, actually the inefficiency in the disbursement and implementations. It has been mentioned that the climate financings would be increased, that come from the development bank would increase in the future, but even to meet the $100 billion annual climate finance target set in 2009, it took more than a decade. It took 13 years actually until 2022 to reach the target. So we have to also find a way to make the disbursements and implementations more efficient in order to address all the problems more effectively. One last issues that I also need to mention about the current financing mechanisms is that it doesn't really address the systemic barriers as well as institutional barriers in developing countries. The climate finance, the current mechanisms do not really have capacity or build the capacity in developing countries, so that even if the financing is available, many developing countries do not really have a capacity to implement it, to use those financings effectively. And it doesn't always reach the community that needs it most. So addressing these systemic barriers is crucial if we want to ensure that climate finance flows effectively to the places where it can make the greatest impact, especially in the developing countries. So it brings me to my another part of my talk, which is about the blended finance. Because this is, I think, one of the promising solutions to overcome the challenges that currently we face. The blended finance is an approach that combines public and private funds to reduce risk and incentivize more investments.
by using concessional funds or guarantees from public sources, as well as also from other sources of financing, including from the philanthropy and many other stakeholders and communities as well. So this blended finance hopefully can mitigate the risk for private investments and making climate projects in developing countries also more attractive. But unfortunately, as well, I also already mentioned, the systemic barriers remain to be there. Even when the funding available. So we need to ensure that the financing would reduce vulnerability rather than increase it. And it is not easy to overcome all those barriers. So during Indonesia's G20 presidency, actually, the G20 Bali Summit in 2022 introduced the Global Blended Finance Alliance, or GBFA. I'd like to reintroduce this initiative, actually, because one, of course, it comes from Indonesia, and then another one is another factors why I would like to reintroduce this initiative is because during the COP 29, this GBFA also have the chance to attend more to gain more support from developing countries as well as some developed countries as well. And this alliance was established actually to address some structural issues in facilitating a blended finance. This is not a funding agency or a financial body, but it serves as a convening platforms that brings together different stakeholders, including public and private sectors, philanthropic organizations, as well as international development institutions. GBFA works through three key pillars to effectively address the climate finance challenge in developing countries and also enhance South-South collaborations. One more minute. Yeah. Okay. The first pillar is the country-led and South-South platform facilitations that would allow that would allow more cooperations between global South countries and developing countries, and this is very critical for that. The second pillar is institutional capacity building. Capacity building is a core element of the GBFA's missions, and the GBFA provides standardized tools, guidelines, and templates which are essential for developing a comprehensive project pipeline and maintaining a centralized project database. Hopefully, with this institutional capacity building, GBFA would help developing countries in order to set the blended finance mechanisms. The third pillar is the convening and partnership, because the GBFAs provide platforms for convening and partnerships for various actors, various countries that would be involved in this finance alliance. Currently there are 9 countries has agreed to support and to utilize this G20 initiative, the GBFA, and G20 countries actually need to support this initiative even more, as it has potential to address structural barriers faced by developing countries and to take advantage of blended finance and also to make the climate financings reduce the vulnerabilities rather than increase the risk and vulnerabilities as currently happening at the moment. Thank you very much, Katrina. Thank you very much. That was a fantastically substantive and appropriately for the last intervention on the panel, gave us some really nice ideas
to take forward into the G20 conversation, as well as pointing out, what are the multilateral platforms and venues where we can take some of these ideas forward. So, according to the schedule, we are supposed to be finishing now. However, I have borrowed 15 minutes with your permission. And so I'm going to suggest that we actually, with your permission, we take as many interventions from the floor as people would like to make, and then we will have one series of interventions back, if that's okay. If you can keep your interventions relatively short, to the point, and with a question or an intervention, that would be very helpful indeed. So please could I invite interventions from the floor. Yeah, can you hear me? Yeah. Thank you so much. I'm Felipe Bosch, a young Argentinian. And when hearing you, I'm just thinking in terms of action. What next? For the Development Bank representative, I would like to understand how, from that institution, we can think about a re-engineering, right, of these kinds of institutions, how a development bank can function as an ecosystemic hub, putting together different people around probably an infrastructure project, but what does it mean in terms of transforming processes of a development bank, and how Brazil is thinking about it, and perhaps futures, and the idea of futures might be a good way to put together different people that in principle might look as impossible to put together around the infrastructure project. I'm also very interested in this idea of the paradigm shift, right? And what's going on with the youth in the global south. Argentina, it's not the best signal in terms of what are the youth aspirations. However, I think that, yes, how can we create spaces of young people from G20 member states, Indonesia, India, Mexico, Brazil, Argentina, South Africa, to start having these discussions with young people around what is the future of our countries, discussing and opening up difficult discussions about development, and also anticipating perhaps conflicting views in our countries. And finally, how we link these transformations that each of us has to do somehow in their own spaces to a broader movement that could also be linked to upcoming global moments. The Financing for Development Summit in Spain might be also a good space to bridge South and North and start having these very needed discussions around what's our future and what does it mean in terms of the institution that will support that future. So action, how can we do that together? Obrigada. Bom, ótimas palestras, parabéns a todos. Foi possível ver em imagens, né, desenhado ali, que os desastres são reais. Eles estão acontecendo cada vez mais e mais fortes. Mas a tomada de decisão sobre o que fazer com tudo isso é política. E bom, sendo política, envolve ideologias e, inclusive, políticos que negam a existência, né, dessas mudanças climáticas e da emergência climática, ou até da emergência social, como foi dito aqui, né? Políticos esses que recebem apoio e votos de parte da população, né, que, inclusive, sofre com tudo isso. Talvez por essa razão que hoje a gente tenha muito mais investimento em adaptação, porque o desastre acontece, independente do que você acha ou não, do que por mitigação. Então, eu queria que talvez, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Fantástico. E a senhora podia se introduzir, se faz favor, e também possivelmente dirigir a pergunta a um ou todos dos panelistas.
Mas não tem o... Tá bem, ok. Por favor. Sim, bom dia a todos e a todas. Eu sou professora emérita e pesquisadora emérita do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ. Eu fiquei muito impressionada com a proposição do colega quanto ao fato de que a gente não pode, na verdade, imitar a ideia do lifestyle, do estilo de vida propriamente dos países, chamemos rapidamente, desenvolvidos. Essa é uma preocupação muito grande quando nós estamos em discussões como estas, que é a questão da recepção desses discursos. Na verdade, eu sou historiadora, especialista de discursos, eu diria, né? E há um problema muito efetivo, creio eu, quanto à recepção desses discursos, com um problema sociológico e histórico muito evidente, né? Nós temos aqui também, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, um Instituto de Futuros. A ideia de um Instituto de Futuros é propriamente forjar a memória do futuro. A memória do futuro, para mim, é um oxímoro. É um problema. É muito difícil, né, as pessoas receberem a ideia de que seu próprio futuro já tem uma memória forjada por alguns, que somos nós, que pensamos a boa governança, que pensamos que planejamos, etc, etc. Percebe? Essa e para além das questões ideológicas que a colega e políticas que a colega acabou de levantar, há uma questão propriamente sociológica de recepção dos discursos, a própria noção de resiliência. A resiliência, por exemplo, ela é relacionada a um evento. Só se pode ter resiliente em relação a um evento transformador. E nós aqui falamos de resiliência para eventos potenciais que ainda não aconteceram. Percebem? Então, assim, nós estamos lidando com uma série de contradições que são muito difíceis de serem recebidas, digamos, genericamente, pelo social. A fala do colega também foi muito interessante, na medida em que, quando eu vejo, por exemplo, as imagens mostradas de regiões, né, potencialmente sinistradas, essas pessoas não estão preocupadas com o fato de... Elas estão minimamente preocupadas com o fato de morar nessas regiões, mas se nós formos perguntar, se nós formos, né, na verdade, tentar saber precisamente como elas vivem, elas vão dizer que a primeira preocupação delas não é morar numa zona de risco, mas talvez o trabalho, mas talvez a saúde, mas percebe? Então, creio que nós temos aqui um problema. I'm sorry, I can speak in English if you want, but, we have a big problem. I mean, the reception of this kind of discourse. And we never think about that. But this is a problem. Resistance is a problem, and all this, how could I say, contradictions about what we, good thinkers, we are doing, This is the conception of, governance and everything. It's implicit in this kind of reflection. This is my position. Thank you very much. It was really very, very interesting. Thank you. Obrigada. E temos espaço para mais uma pergunta? Ou... Sim, obrigada. Oi, não, rapidinho só. Com relação à questão institucional, eu acho que é um tema que deveria chamar a atenção dos países do Sul, porque, na verdade, nós tivemos uma pauta de riscos de desastre, que, paralelamente, uma outra pauta da agenda climática. Depois temos, em paralelo, uma pauta da biodiversidade, ou seja, foram muitas demandas que foram surgindo e que as instituições não acompanharam, né, ou estão inadequadas para fazer face a uma pauta climática, né? Então, eu vejo no caso brasileiro, por exemplo, você financia planos municipais de redução de risco, ao mesmo tempo você financia planos municipais de adaptação, planos de biodiversidade. Então, eu acho que isso é resultado de uma falta de uma análise crítica profunda das estruturas institucionais existentes. Quais são as instituições que vão encabeçar a pauta da adaptação?
Não adianta a gente ter milhões de recursos para adaptação, aí esse recurso chega nos nossos países e ele vai ser esquartejado por uma série de órgãos que não tem no seu mandato especificamente a questão da adaptação. Só exemplificando para o colega da SEDEC, por exemplo, eu acho que a questão da prevenção é super importante e ela significa, ao mesmo tempo, é sinônimo quase da adaptação. Agora, atribuir isso para a SEDEC, que já tem um trabalho hercúleo na resposta, na recuperação, eu acho que isso teria que ser revisto. Como quem no Brasil vai ser responsável de forma eficiente e para essa pauta da governança climática? Can I just say these were fantastic questions and contributions from the floor that I feel as if they are all moving in a similar direction. And let me just, so what I've heard, and to recap for the speakers, and I've invited them to complete, to make some final comments for 2 minutes each. So we had a series of questions for everybody that asked about, I need to take my glasses off, sorry. That was about integration and the possibility of having this conversation in a world where futures literacy is not a well-known capability amongst either citizens or policymakers or business. We had a question which is like, how do we address the lack of political leadership and willingness and to address what's actually happening and its impact on any investment in ex-ante measures? We had a series of questions about connections at the multilateral level. How does this connection, this conversation connect to the financing for development conversation, the World Social Summit conversation? Because this is about good and fair jobs and health in the future. But also, how does this connect at the urban level, at the planning level, so we're not doing resilience in separate channels? And in particular, if we see the development banks as the institution, especially held by Global South, as ones that can finance this paradigm shift, how can development banks act as ecosystemic hubs to bring people together around these conversations? And in particular, if the next generation's values are going to be so important in this conversation, how are we actually building conversations about our common future that absolutely integrate youth in them? So well done, everyone. And over to you, Marcelo, for actually perhaps apologies, if I may, I'll do it in reverse, if I may, because I will invite Professor Dinuri to come in for a couple of minutes with closing remarks. Thank you. Well, I think you already summarized some of the questions, and I really agree on what you mentioned here, that we really need to move forward with kind of like a more integrative approach, especially when we're talking about the disaster management, disaster resilience, and also on how to deal with the climate impact. Like, for example, on the disaster management, we largely normally defines a community as disaster victims. We need to change that kind of perspective. We need to change people or communities who are not only the part of the victims or those who need protections from disasters and also from a climate impact. When we're talking about a community, it has to be it has to come the community not only come as a passive beneficiaries, rather the communities need to be empowered, resilience,
and also proactive stakeholders. In order to truly strengthen our disaster management system, we need to shift that ideas, we need to shift that paradigms towards a model that would enable the community to play more active and independent roles. And if we are really serious about building a resilient society in the context of climate change as well as disaster management, policy on those issues must explicitly support community empowerment, including also providing better resources, training, or even provisions for community insurance, for example. I don't, yeah, and of course, local wisdom-based approach as well. Thank you indeed, and many thanks again, especially for joining us from so far away. Sachin. Thank you. I think all the 4 points are extremely important. There's hardly any time to deal with the seriousness with which all the questions have come up. But I think the idea in terms of transform the process of development and bring in the paradigm shift probably is something that Pamela, you should speak to, and if we have time now, you can take the floor. In terms of the report that NEPAD has produced, which would be presented in the G20 Social for the Development Working Group, and that's where the idea lies. It is also in terms of how ideologies of the politicians are important, and with the recently announced election results, the issues are all the more complicated for us to see. People who do not believe climate change are the ones who are going to lead the global leadership, and that's where we need to do. But how to do that at the municipal corporation level? I think first and foremost is that we need to think that this knowledge, understanding, evidence collection is with us. We need to strengthen, enable local municipal authorities that we are far more informed than the multilateral development banks, who have hired consultants with very good training and very good university, but little idea of water canal system of my own area. So let us take the knowledge back with us. Enable our institutions to absorb the gravitas of knowledge and decision-making process. Until unless we do that, it would not happen. Lifestyle, madam, is something that we need to learn, and we need to absorb it in terms of how we do not follow West. We do not commit the blunders that they have done. And this is what we need to do. We need to do not in terms of any anti-West, but in terms of amending our own ways of working. Multilateral development banks and others which are continuously going ahead with Washington consensus or the appendices that are there in terms of their redundant knowledge, we need to correct that. And that's where indigenous knowledge system is extremely important for us to take that forward. Thank you. Então, rapidamente, começando pela contribuição do colega, realmente acho que os bancos de desenvolvimento podem ser fatores muito importantes nesse processo, nessa mudança da visão de gestão de riscos e desastres no Brasil. Nós temos uma estrutura muito conectada, a estrutura de financiamento das ações de gestão de risco e de resposta a desastres também é muito conectada aos instrumentos financeiros dos governos, especialmente do governo federal. É muito dependente, diria que quase que totalmente dependente do governo federal. E os nossos entes subnacionais, os estados e os municípios, têm dificuldades. Obviamente, existem estados que têm mais capacidade, mas, via de regra, nós temos entes nacionais com dificuldade de elaborar projetos. Eles não têm a capacidade técnica de desenvolver projetos e dialogar com bancos de desenvolvimento, e também tem dificuldades de assegurar os compromissos relacionados a esse financiamento. Então, nós somos o grande banco de desastres. Nós, o governo federal, somos o grande banco de desastres, infelizmente, de riscos e desastres, né?
um bueiro, de uma pequena drenagem de rua que rompe com uma chuva, o recurso é pedido para o governo federal. Então, desde pequenos investimentos até grandes investimentos, recaem essencialmente nessa estrutura do governo federal. Então, é um desafio. Eu acho que o primeiro passo para os bancos de desenvolvimento poderiam dar era desenvolver instrumentos de assessoramento técnico, especialmente para os nossos municípios, para eles poderem desenvolver projetos com a visão atualizada da política de gestão de riscos e desastres. Relacionado à questão do negacionismo, né, infelizmente é uma corrente política que está ainda além do Brasil, né? Nós vivemos isso na prática, né? Nós tivemos recentemente especialmente um governo muito conectado com essa ideologia, e na prática isso se refletiu em R$0 de investimento em prevenção ao longo desses anos, zero, né? O número é zero. Então, antes e depois desse governo, a gente agora está retomando novamente grandes investimentos em prevenção. Nós acreditamos nos riscos, na mudança climática, né? Isso se vê na política do governo atual e você vê na prática. Então, como combater isso, né? Nós precisamos fortalecer a política pública, né? O estrago que esses negacionistas fizeram na política de educação e de saúde foi menor, porque as políticas já estão mais estruturadas e conseguiram ter continuidade, apesar dos ataques negacionistas. A nossa política não resistiu a isso, porque a gente não está adequadamente estruturado, então é um grande esforço agora de implementar o Plano Nacional, implementar o fortalecimento do órgão, e concluo também a Lei Brasileira de Gestão de Riscos e Desastres coloca esse ator, a Defesa Civil Nacional, como sendo o órgão da governança. Há um sombreamento com os órgãos ambientais, mas eles são parte do Sistema Nacional de Gestão de Riscos e Desastres. O olhar climático é um segmento de todo esse escopo da gestão de risco, e muito importante. Então, para somar esforços, não quer dizer que seja o órgão que vai executar tudo, mas é o órgão que tem um papel legal, estabelecido em lei federal, de exercer essa governança, essa articulação de todos os segmentos governamentais para a agenda de gestão de risco e desastres. Muito obrigado por esse evento, ficamos muito honrados, e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está à disposição para outras discussões. Muito obrigado e parabéns a todos. Eu vou tentar dar um exemplo sobre o que o Rafael falou, porque ele já respondeu muito bem sobre o papel que o BNDES pode ter para funcionar como hub para discutir essas questões de infraestrutura e outras, né? Em 2008, teve uma reunião no banco que foi o então ministro da Aviação Civil, que era um ministro importante, que já tinha sido não só político, mas juiz supremo, que era o Nelson Jobim. Ele foi lá, estava começando nessa área, ele chegou lá no banco e falou: olha, eu preciso que vocês me façam um estudo setorial para avaliar infraestrutura aeroportuária, demanda da aviação civil e mudanças regulatórias. Quando ele fez digamos assim, ele fez uma demanda muito específica, e o banco, como tem capacitação técnica e tem recursos para responder isso com rapidez, ele foi capaz de fazer. Eu sei disso porque eu fui responsável por fazer o estudo depois que a reunião acabou. Mas depois ainda vieram as estruturações das concessões ferroviárias, de aeroportos, e depois vieram o financiamento a esses aeroportos. Então, um banco, ele tem muita capacidade mesmo de, pelo menos sob determinado desenho, acho que não é tudo, mas sob determinado desenho, reunir, tanto para estudos setoriais, como estruturação de concessões, quanto para o financiamento, depois que financia, para ouvir as reclamações dos impactos que isso gera e tentar colocar isso como condicionante dos financiamentos. Então, por exemplo, a energia eólica é um grande avanço que o país fez nos últimos 20 anos, mas ela também está gerando impacto. E quem está sendo atingido por esse impacto está indo lá no BNDES reclamar, e a gente precisa dar um jeito de lidar com isso, como a gente já deu em outras vezes, né? Então, no caso da prevenção a desastres climáticos, eu espero que em algum momento a gente também receba essa demanda, porque eu acho que fazer estudos sobre como lidar com isso, depois buscar financiar os entes públicos nisso, é um caminho que o banco pode, em alguma medida, ajudar, né? Sobre as demais questões, eu até, sabe que eu não... Quando alguém diz que tem dúvida se a Terra é redonda,
eu tenho muita simpatia por essas pessoas, porque a dúvida ela é bem razoável. Eu mesmo tenho essa dúvida, porque ela está meio longe da minha capacidade sensível de absorver. O meu problema maior é porque tem muita gente hoje que não tem dúvida, né? Ela tem certeza de que a Terra é plana. Então, o negacionismo não é ter a dúvida, né? E isso, de fato, é muito difícil de lidar. E só que, assim, gente, também não é uma coisa nova, não. Está aí desde que o mundo é mundo, é que a gente esquece. Então, eu tenho a esperança, quer dizer, eu tenho uma parte que é otimista e uma parte que é pessimista. A parte pessimista é que eu acho que a gente vai ter ainda muitos problemas, tanto políticos, geopolíticos, quanto de desastres climáticos. Agora, o mundo também, de alguma forma, consegue lidar com isso. Eu espero que dessa vez a gente consiga lidar mais rapidamente e com menos sofrimento. Obrigada. I'm afraid I use the chair's prerogative at the request of our eminent partners who have traveled so far, and in honor of the ambassador, to permit, perhaps you can say your work in about a minute's time. That would be fantastic. Thank you. Sure. Thank you so much for your patience. I'm Pamela from the African Union Development Agency, NEPAD, and we are based in South Africa. I have intended telling you more, and I will during the session that I will speak at, but I just wanted to zone in on the conversation of lifestyle that we started discussing now, and also alluded to by Professor Sachin. Last year, at the Leaders' Declaration in India, this was a very, very ambitious approach to create lifestyles for lifestyle changes and a new mindset on how we produce and consume things in terms of preserving long-term sustainability for our economies. I think it is really, really important, and I think the more we embrace this, the better lifestyle. So when we talk about disaster and risk management, it's an inclusive approach that creates a people-centric approach as well. Because as we go through our discussions, we hear how the importance of impacting people is, otherwise we can't call it an inclusive approach. We have taken the step further, and again through India's introduction of this, there's a group of about 10 international institutions, including RIS in India and a few others that have formulated an alliance called the Global Alliance for Lifestyle Research and Economies. There will be a side event on the 15th in the afternoon at, I think, from 2 to 3 o'clock, and you will hear more about that. But more importantly, it was about achieving the approach of development which requires a transition into this life economy. And we've probed it a little bit more, and we said that it's important not to just look at GDP, because we know that GDP has its limitations, but we look at other well-being indexes, social indexes, wealth indexes, as it is important to shape long-term trajectories of how governments should shape policy, taking into consideration long-term approach. At the African Union Development Agency, and I'm happy to hear that foresight analysis is very, very much part of your work as well, because we also are going that approach and making sure we include a scenario building and foresight analysis in our decision making, because just being reactive is not enough. We need to be proactive and think about what the future holds, and we need to make decisions now for it. So thank you very much. Thank you very much. I will say final words just to say, first of all, that my concluding comments are that you cannot expect the institutions that have been part of the problem to lead the solutions. This is a very obvious statement that we keep on forgetting. The only way that we can get beyond this is to connect into strategic foresight, because that is where people from the periphery are able to have evidence-based conversations about the future they want and connect that to the decision makers, institutions
of today who can then operationalize and deliver on that. However, that is not going to be easy. It's going to need more sticks as well as carrots. And those sticks and carrots can be things like legislation for future generations, institutions like committees for the future and commissioners for future generations, and policy processes that are often embedded in constitutional or legislative requirements, which is an intergenerational fairness assessment when a policy or a legislation is developed. These are all ideas that are being developed and tested in many countries around the world, from Kenya to Colombia, Zambia to the Philippines, as well as here. So I think this is the opportunity to discuss. I'm seeing real resonance between all the communities that are here in the room. I know we can continue the conversation tomorrow because there is a workshop in the morning on long-term governance. There is one in the afternoon, also the one that you're doing, and then there's another one in the afternoon on youth engagement in climate transition. So if you want more, please ask Anna Celia and others. Huge thanks to you and to everybody, and let's go for lunch. Just to invite everyone to have lunch. The lunch is service. La table est servie. So, and just picture. We should take a picture before going to lunch. Yes, please. Lavínia. Vai ser a próxima mesa de discussão. 2 horas, mas você almoça aqui. Aqui. But you are going to have lunch with us, no? It's a very nice, yes, shrimp. It's a very